fashion, beauty, lifestyle related contents on my channel. And if you are new to this channel, please subscribe to my channel and also click that bell notification right next to it so that you'll notified whenever I come up with a new video. So ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು beginners makeup kit guide ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ. So almost everybody have this doubt. ಯಾರಿಗೆ ಮೇಕಪ್ ಶಾಕ್ ಇದೆಯೋ ಅಥವಾ ಈಗ ತಾನೇ ಮೇಕಪ್ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾರೋ, ಕಾಲೇಜ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದಾರೋ, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಎಥ್ನಿಕ್ ಡೇ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಏನಾದ್ರು ಇತ್ತು, ಬರ್ತ್ಡೇ ಏನಾದ್ರು ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ they don't know what products to use and when to use. So this is the common confusions that every single person will have. And acne prone skin iroorgagli athwa marks iroorgagli, face mele scars iroorgagli athwa pigmentations iroorgagli, they will be searching for a certain makeup product but they will not get it. So I thought why not to make this video and help for you guys who are looking for some affordable makeup for beginners. ಯಾವ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಮೇಕಪ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹಾಗೆ ಯಾವ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ನ ಏನೇನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹಾಗೆ ಅಫೋರ್ಡೆಬಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಇದೆ ಅಂತ ತುಂಬಾ ಜನ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಇವನ್ ನನಗೂ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. Even I am a beginner. I am not a beauty guru or a pro. I have learned by seeing some of the beauty YouTubers or content creators on this platform. So I think this video is going to helpful for you guys. So ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಖಂಡಿತ ಫಸ್ಟ್ ಇಂದ ಲಾಸ್ಟ್ ವರ್ಗು ನೋಡಿ without skipping the video so that you will get an idea of what are the products that you need for a basic makeup look. So without wasting your time, let's just get started. So first thing first, ಮೇಕಪ್ ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ, ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಫೇಸ್ ನ ಕ್ಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಫೇಸ್ ನ ಕ್ಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ you directly apply the foundation. So many people do this mistake, directly apply the foundation, or some people use a moisturizer and then they will directly apply the foundation. So this is wrong. This is completely wrong. Okay, after you cleanse your face, first tone your face so that ನಿಮ್ಮ ಪೋರ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಶ್ರಿಂಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪೋರ್ಸ್ ಟೋನರ್ ಏನು ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಅಫೋರ್ಡಬಲ್ ಟೋನರ್ಸ್ ಇದೆ, ಯಾವುದು ಬೆಸ್ಟ್ ಟೋನರ್ ಇದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಫಾರ್ ನಾವು ಟೋನರ್ನ ಮಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಬಿಫೋರ್ ಯು ಗೋಯಿಂಗ್ ವಿತ್ ಎನಿ ಮಾಯ್ಶ್ಚರೈಸರ್ ಆರ್ ಪ್ರೈಮರ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಕ್ಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಆಮೇಲೆ ಟೋನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಟೋನರ್ ಗಿನ್ನರ್ ಇವಾಗ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಗೋ ವಿತ್ ದ ಮಾಯ್ಶ್ಚರೈಸರ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಟೋನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಮಾಯ್ಶ್ಚರೈಸರ್ನ ಹಚ್ಚಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಫೇಸ್ ಆಯಿಲಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದು ತುಂಬಾ ಆಯಿಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಶೈನಿಂಗ್ ಕಾಣುವಂತಹ ಮಾಯ್ಶ್ಚರೈಸರ್ನ ಹಚ್ಚಬೇಡಿ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ನಿಮ್ಮ ಮುಖ ತುಂಬಾ ಕೇಕಿಯಾಗಿ ಅಥವಾ ಶೈನಿಂಗ್ ಆಗಿ ಬೇಡ, ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಶೈನಿಂಗ್ನೆಸ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಫೇಸಲ್ಲಿ. ಸೊ ಮಾಯ್ಶ್ಚರೈಸರ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಯು ಗೋಯಿಂಗ್ ವಿತ್ ಯೋರ್ ಮೇಕಪ್. ನೀವು ಮೇಕಪ್ನ ಏನಕ್ಕಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ, ಏನೇ ಪರ್ಪಸ್ಗಳು ಮಾಡಲಿ, ಬಟ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಎನಿ ಶೈನಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ like shining moisturizer if you have a oily skin. If you have a like desert dry skin, you can go with the glowing moisturizer so that you don't have to apply the highlighter. So I highlighter ಬಗ್ಗೆ ಖಂಡಿತ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ highlighter. ಸೊ ಇವಾಗ ಮಾಯ್ಶ್ಚರೈಸರ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ನನ್ನ ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ ಮಾಯ್ಶ್ಚರೈಸರ್ಗೆ, ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಆಯಿಲಿ ಸ್ಕಿನ್, ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಸ್ಕಿನ್, ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಡ್ರೈ ಸ್ಕಿನ್, this is the one solution for you guys. So this is from the brand Biotic. ಸೊ ಈ ಮಾಯ್ಶ್ಚರೈಸರ್ನ ಖಂಡಿತ ಎಲ್ಲರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಸ್ಕಿನ್ ಟೈಪ್. ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಅಫೋರ್ಡೆಬಲ್ ಮಾಯ್ಶ್ಚರೈಸರ್ನ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಸ್ಕಿನ್ ಟೈಪ್. ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ನಿನ್ನ ತಂಗಿ ಸ್ಕಿನ್ ಟೈಪ್ ಬೇರೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮ ಅಕ್ಕನ ಸ್ಕಿನ್ ಟೈಪ್ ಬೇರೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ನೀವು 3 ಜನ ಸೇರಿ ಒನ್ ಮಾಯ್ಶ್ಚರೈಸರ್ನ ತಗೋಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಮಾಯ್ಶ್ಚರೈಸರ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಬಯೋಟಿಕ್ ಮಾಯ್ಶ್ಚರೈಸರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಬಂದು ಕಾಸ್ಟ್, this is only for 99 rupees and you can go for it. and ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಮಾಯ್ಶ್ಚರೈಸರ್ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇಷ್ಟಿದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ತುಂಬಾ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಬರುತ್ತೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆರಾಮ್ಸೆ ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ 1 year. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಮಾಯ್ಶ್ಚರೈಸರ್ ಬಂದು ಆಲ್ ಸ್ಕಿನ್ ಟೈಪ್ಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ಯುವರ್ ಸ್ಕಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಫಾರ್ even though I have oily skin, I use it for my makeup. You can see my makeup, there is no unwanted shiningness on my face. So you can go for this moisturizer. So after moisturizer you have to use a primer. So moisturizer hachtira, moisturizer hachu koodlene sudden agi primer yavattu hachak hogbedi. So after using the moisturizer, leave it for 5 minutes. After toning your face, leave it for 5 minutes, let it absorb into your skin. So after doing that step you should go for a primer. ಪ್ರೈಮರ್ ಹಚ್ಚದೇನೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಗೋಡೆಗೆ ಸುಣ್ಣ ಹೊಡೆದ್ರೂ ಆ ಗೋಡೆ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಬರುತ್ತೆ, ಕೇಕಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಲುಕ್ ಫ್ಲಾಲೆಸ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಅ ಫ್ಲಾಲೆಸ್ ಮೇಕಪ್ ವಿತ್ ಅ ಗುಡ್ ಪ್ರೈಮರ್. ಸೊ ಐ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಕಲಬಾ primer. This is a Calabar primer
I think this is a great, it makes wonders for your skin. Oily skin ಆಗಿರಬಹುದು, dry skin ಆಗಿರಬಹುದು, combination sensitive, you can use this. This is not affordable, but yet it is very effective primer, I can say, because Kalaba primer ತುಂಬಾನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. You can see lot of YouTubers and lot of beauty gurus suggest about this primer. ಅಥವಾ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ affordable range ಅಲ್ಲೇ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ Lakme Absolute primer ಒಂದಿದೆ, ಹಾಗೆ Nykaa Prep Me Up primer ಕೂಡ ಇದೆ. You can go and search for it under 500 rupees ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. when in ಸೇಲ್ ನಡೀತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇದನ್ನು ಕೂಡ 500-600 ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಸೇಲ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ it is for rupees 810 rupees or 800 rupees above ಇದೆ Kalaba primer. So cleansing, toning, moisturizing and then priming. After priming you have to see and ಯಾವ occasion ಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ನೀವೇನಾದ್ರೂ everyday makeup look ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ you can use a baby cream. I use this BB cream. This is from Spins BB cream. So this is from the Spins BB cream and I'm in the shade 2X Insta Glow. So this is what I use. You can take the screenshot of it. I think this BB cream works really best because idರಲ್ಲಿ primer ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ inbuilt foundation type ಇರುತ್ತೆ. This is what I recommend for daily makeup. And if you are going for any wedding or if you are going for any parties and functions, you have to have one foundation. This is what I use this Swiss Beauty foundation. Is in the range of 200-250 rupees. That's it. It is very affordable. You can go for the Swiss Beauty foundation and also they have a lot of varieties and a lot of shades also. Affordable foundation enadru search ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ I think you go for the Swiss Beauty foundation. You can go for this one also. I use this for my everyday videos, so it is very good. For my skin tone I use for natural nude. You have to do color correction. For that color correction I have something very amazing for you guys. You can use it for your dark circles, pigmentation and also for your acne marks. This is very good and convenient for you guys. I think this is for rupees 100 rupees only. You can get it online on Amazon or Flipkart, I think on purple.com also. So you can check the purple.com. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಆರೆಂಜ್ ಕನ್ಸೀಲರ್. ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಕೂಡ ತುಂಬಾನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಹಾಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕೂಡ ತುಂಬಾನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಕನ್ಸೀಲರ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಹೇಗೆ ಮೇಕಪ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೇಗೆ ನಿಮ್ಮ ಆಕ್ನೆನ ಪಿಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ನ ಕಳಿಬೇಕು, ಅದು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಏನಾದ್ರೂ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಐ ವಿಲ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಶೋ ಯು ಗೈಸ್ ಮೈ ಫೌಂಡೇಶನ್ ರೂಟೀನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸೇವಿಂಗ್ ಮೈ ಫೇಸ್ ರೈಟ್ ನೌ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆರೆಂಜ್ ಕನ್ಸೀಲರ್ ನ ಕರೆಕ್ಟ್ color correction ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮಸ್ಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ 99 rupees, also under rupees 500. And also for all these things you need a beauty blender. Good beauty blender is a better solution for you guys. So ಯಾವಾಗಲೂ ಬ್ಯೂಟಿ ಬ್ಲೆಂಡರ್ ನ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಹಾರ್ಡ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಬ್ಲೆಂಡರ್ 50 rupees ಗೆ ತಗೋಬೇಡಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ rupees 100 and you can go for it. You can see the sponginess of it. ಇಷ್ಟು ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ I think it blends your foundation and concealer or any other thing on your face. So this is for rupees 100 rupees and you can go for it. This is very good and very soft. So ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪೌಡರ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಫೋರ್ಡಬಲ್ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪೌಡರ್ ಯಾವುದು? ನಾನು ಇಷ್ಟು ದಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು I think I have used it for 2 to 3 years. This compact, this is a ADS compact. This compact powder I use it every single day. This is the best compact powder. Though it is very light to my skin tone, it will oxidize and make me look to my skin tone. So for your eyebrows I have bought an affordable range. So this is from Malio. This is what it is. I don't know how to spell, but so ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಂದು ಐಬ್ರೋಸ್ಗೂ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಐ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಸಿಂಗಲ್ ಡೇ. ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇದು ಶೇಡ್ ಬಂದು ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಶೇಡ್ ಐಬ್ರೋಸ್ ಪೌಡರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಐಬ್ರೋ ಪೌಡರ್ ಅಂಡ್ ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಿರರ್ ಇದೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಮಿರರ್ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಬಂದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಕಾಜಲ್. ಸೊ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಾಜಲ್ ಇದೆ, ನೀವು ಕಾಜಲ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಹಾಗೆ ಐಬ್ರೋಸ್ ಎರಡು ಸಾರ್ಟ್ ಔಟ್ ಆಯಿತು, ಕಾಜಲ್ ಮತ್ತೆ ಐಬ್ರೋಸ್. ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ rupees 150 rupees. ಈ 150 rupees ಅಲ್ಲಿ ಕಾಜಲ್ ಮುಗೀತು, ಹಾಗೆ ಐಬ್ರೋಸ್ ಕೂಡ ಮುಗೀತು. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇ ಪ್ರೊವೈಡ್ ದಿಸ್ ಬ್ರಷ್.
ಸೊ ಈ ಬ್ರಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಟಿಪ್ ಏನಿದೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ದ ಐಬ್ರೋಸ್ ಅಂಡ್ ಈ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಟಿಪ್ ಏನಿದೆ ಶಾರ್ಪ್ ಟಿಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಕಾಜಲ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದಿಸ್, ಯು ಆರ್ ಸಾರ್ಟೆಡ್. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ recommendation. This is only for 150 rupees. If I can find it online, I will link in the description box. Please check it out. For your lashes, I have bought this is a wonderful eyelash. Na yade Maybelline eyelash agirbodu bere yade eyelash agirbodu use ಮಾಡಿದೆ and I didn't like it, but this one is such a great. And this is a big eyes volume mascara. I will read it for you guys. This is from the brand Hilary Rhoda. Don't forget that this is from the brand Hilary Rhoda Big Eyes Volumetric Mascara. You can search it online, you will get it aram se. The Hilary Rhoda eyelashes eyeshadow palette and also the mascara is amazing. It is bomb. You cannot compare it with Maybelline one and any other mascaras, L'Oreal one. They are just nothing in front of this one. This is such an affordable also. This is for rupees 180 or 200 rupees. You can check it online, or else if I get it I will link in the description box. This is amazing. You can see the brush also. You can see how big it is. So the next one is for your eyeliner. Eyeliner ge enadru substitution beku antandre except this one you can make an eyeliner, wing liner for with this also kajal allu ಮಾಡಬಹುದು. If ನೀವೇನಾದರೂ ಶಾರ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಮೇಕಪ್ ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಲಾಂಗರ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಮೇಕಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನನಗೆ ವಿಂಗ್ ಲೈನರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ and I want something for my eyeliner. So this is what I recommend. This is a 36 hour staying eyeliner. I don't know, this is also waterproof eyeliner pencil. This is how it looks like. I don't know which brand it is. It is from I got this from Minisho. Yeah, I got this from Minisho. If I get this I will link in the description box. I will link this code in the description box. You can check it out and you can take it. This is eyeliner pencil, you can see it. ಸೊ ಈ ಐಲೈನರ್ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಮೈ ಮೇಕಪ್. if I have to do any wing liner, this is what I use for my makeup. This is amazing. This is such amazing. I think 250 rupees ge 3 eyeliner pencils sigutte. I think this is such a great deal because 250 rupees or 200 rupees ge 3 sigutte andre who don't buy, right? So this is what I use for my wing liners and just go for it. It is very very good and also waterproof. So for your blush, ಇದೆಲ್ಲ ಮೇಕಪ್ ಆಯ್ತು, ಐ ಮೇಕಪ್ ಆಯ್ತು, ಫೌಂಡೇಶನ್ ಆಯ್ತು, ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಬ್ಲಶ್ ಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡೋಣ. ಬ್ಲಶ್ ಗೆ ನಾನು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಸಪರೇಟ್ ಬ್ಲಶ್ ಪಾಲೆಟ್ ನ ತಗೊಳ್ಳಿ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿ 250 rupees 300 rupees 500 rupees ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ. ಸೊ ಒಂದು ಬ್ಲಶ್ ತಗೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಆರಾಮ್ಸೆ ತಗೋಬಹುದು. ಒಂದು ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಯುವರ್ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಶೇಡ್ ಆಫ್ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್. ಬ್ಲಶ್ ಗೆ ತುಂಬಾ ಹತ್ರ ಇರುವಂತ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಆರೆಂಜ್ ಅಥವಾ ರೆಡ್ಡಿಶ್ ಟೋನ್ ಬ್ಲಶ್ ನನ್ನ ಸ್ಕಿನ್ ಟೈಪ್ಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ನಾನು ಆರೆಂಜ್ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ, ಒಂದು ಆರೆಂಜ್ ಮತ್ತೆ ಆರೆಂಜ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ರೆಡ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಆರೆಂಜ್ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಫೇಕ್ MAC lipstick. This is not a pure like a branded MAC. This is a fake MAC lipstick. I use it as my blush and also for my lipstick. This is really amazing. I got it from a local store. I don't remember the price. I think this is for 100 rupees. You are sorted with the blush also. It is just 100 rupees. So this is just 100 rupees. You can use it as your blush and also your lipstick and both are sorted, but I will show the lipstick also, the affordable range of lipstick nu ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ ಟೋನ್ಗೆ ಯಾವ ಥರ ಯೂಸ್ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಪಿಂಕ್ ಬ್ಲಶ್ ಸೂಟ್ ಆದರೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಆರೆಂಜ್ ಟೋನ್ ಬ್ಲಶ್ ತುಂಬಾ ಸೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ನೋಡಿ ಆರೆಂಜ್ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ತೊಗೊಳ್ತೀರಾ, ಪಿಂಕ್ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ತೊಗೊಳ್ತೀರಾ, ಯಾವುದೇ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ತೊಗೊಂಡ್ರು ಎರಡಕ್ಕೂ ಯೂಸ್ ಆಗಂತ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ಮೈ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ and also blush. I use this and this is amazing. Stick everything is over, only left with the lipstick. So ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ everyday lipstick ಬಂದು Maybelline New York lipstick. This is in the shade 660. ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಆಗೋಗಿದೆ, ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ಮೈ ಎವ್ರಿಡೇ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಎವ್ರಿಡೇ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್. ಇವತ್ತು ನಾ ಈ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ, ದ ಫೇಕ್ ಮ್ಯಾಕ್ ಒನ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಯೂಸ್ಡ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ kind of a nude, like brown nude and also pinkish shade al barutte, a lot of dark pink shade al barutte. It is very good for all skin type. I think ella skin tone go pinkish nudish color tumbane use agutte. It has a pink also nude, so that it will be very very good for you, good for all skin types.
ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ದ ಲೀಸ್ಟ್ ಇದೊಂದು ಪ್ಯಾಲೆಟ್ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಐ ಶಾಡೋಗೂ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೈಲೈಟರ್ಗೂ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫ್ರಮ್ ನೆಕೆಡ್ 7. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ 2015 ಅಡಿಷನ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ತರ ನ್ಯೂಡ್ ಶೇಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಶೇಡ್ಸ್ ಬಂದು ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಇಂದ ಡಾರ್ಕ್ ಶೇಡ್ ತನಕ ಇರುತ್ತೆ. ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಶೇಡ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ಡಾರ್ಕ್ ಶೇಡ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು ನನ್ನ ಹೈಲೈಟರ್ಗೆ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಶೇಡ್ಸ್ ಇದೆರಡು ಶೇಡ್ಸ್ ನ ಹೈಲೈಟರ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ, ಲೆಟ್ ಮಿ ಶೋ ದ ಪಿಗ್ಮೆಂಟೇಶನ್. ಸೊ ಪಿಗ್ಮೆಂಟೇಶನ್ ಬಂದು ತುಂಬಾನೇ ಪಿಗ್ಮೆಂಟೆಡ್ ಆಗಿದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಪಿಗ್ಮೆಂಟೆಡ್. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಎಷ್ಟು ಶೈನಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ಮೈ ಬ್ಲಶ್, ಆಲ್ಸೋ ಫಾರ್ ಮೈ ಇನ್ನರ್ ಕಾರ್ನರ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ನಾವ್. ಸೊ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ನ. ಸೊ ಆಗ್ಲೇ ಹೇಗಿತ್ತು ಈಗ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೋದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ಮೈ ಇನ್ನರ್ ಕಾರ್ನರ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಫಾರ್ ಹೈಲೈಟರ್. ಸೊ ಈ ಎರಡು ಶೇಡ್ ನ ನಾನು ಹೈಲೈಟರ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಮಿಕ್ಕಿ ಶೇಡ್ ನ ಐ ಶಾಡೋಸ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆಲ್ಸೋ ಪಿಗ್ಮೆಂಟೇಶನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಗುಡ್. So you can see the pigmentation, it is very very good. You can take this for, this is for rupees 300 or 350 rupees, just under 500 rupees. So this is my last recommendation if you ask me. And also they will give a brush with it. You can use this brush only for your eye makeup, for everyday makeup or for your wedding. I think this brush is enough. And also this is very good quality brush. This is nothing happened to this. I have been using this palette for 3 to 4 years now, but this palette is something in other level. I hope this video is informative and helpful for you guys. If you like this video, please subscribe to my channel, share it with your friends who are confused between their makeup, and for youngsters who are beginners ಯಾರು ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ತಂಗರಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ಮೇಕಪ್ ಅಲ್ಲಿ, you can also see it and subscribe to my channel for more videos like this. How to choose a foundation ಮಾಡಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಬೇಕಾ, ಕಲರ್ ಕರೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಮಾಡಬೇಕಾ, so you can comment in the comment section. I will do it for you guys. So I hope you enjoy this video. Until the next video, bye.